మీరు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ మీకు ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, బట్ మీ వర్క్కి టైమింగ్స్ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి. చాలా తక్కువ టీం కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు మీతో పాటు. డిడ్ యూ అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో, ఈ హోల్ జర్నీలో డిడ్ యూ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కొంచెం భయంగా ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. యాజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ పొజిషన్ అండ్ బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ ఎప్పుడైనా అక్కడ కొంచెం భయంగా లేదండి. నా అసలుగా నా డిఎన్ఏలో భయం అని లేదు. అది ఒకటి అంటే దేవుడు కొన్ని ఇస్తారు కదా అందరికీ, నాకు భయం ఇవ్వడానికి మర్చిపోయారు. అది ఒకటి ఉంది నాకు ముందు నుంచి. నా మదర్ చెప్పేవాడు కొంచెం భయం ఉండాలి ఏమైనా సరే. సో ఐఎమ్ నాట్ ఈజీలీ పర్టర్బ్డ్ ఆర్ స్కేర్డ్. బట్ ఐ డోంట్ గో టు మై జాబ్ యాజ్ అ ఉమెన్. I go to my job as an IAS officer. To me there is no man or woman. So when I walk into a room and it generally when we in our work environment it's mostly men and women are very few. So but I have never felt that I am a woman in that room. I have always felt I am an officer in that room. So that's my attitude, and I think what attitude we give out, they also take the same attitude. మీరు భయంగా ఉంటే వాళ్ళకి అర్థం వస్తుంది మీరు భయంగా ఉన్నారు. సో ఇఫ్ యూ గో కాన్ఫిడెంట్లీ దే ట్రీట్ యూ యాజ్ అ ఆఫీసర్ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. బట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మ్యామ్ నార్మల్గా చూస్తూనే ఉంటాం కదా మన సినిమాలో చూపించినట్టు, సమ్ పీపుల్ ట్రై టు షో దేర్ అథారిటీ. It's all individual. I can't say that I have ever been scared or I've ever had a hesitation. In fact, I am told jokingly that when I enter, other people get scared. I don't know how far it is true, but that's each one's personality. So, yeah. మ్యామ్ మీ వర్క్లోనే కాదు అండ్ మీరు చెప్పినట్టు మీ పర్సనాలిటీతో కూడా చాలామందిని ద వే యూ టాక్, ద వే యూ వర్క్ అనేది ఇండైరెక్ట్లీ అంటే మీరు చెప్పకుండానే యూ టెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ యునో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ అది అంటే ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ వాల్యూ సిస్టమ్. సో అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రేడ్ టు స్పీక్ మై మైండ్. ఆ రెండు నాకు ఎప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో అది అడ్వాంటేజ్, కొన్ని సందర్భాల్లో అది డిసడ్వాంటేజ్. బట్ ఐ డోంట్ సీ మచ్ చేంజ్ ఇన్ మీ ఇన్ ద లాస్ట్ 20-25 years. Yeah, age has not changed me in terms of being careful what to speak, what not to speak. నాకు ఏం కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నేను అదే చెప్పేవాడు ఎప్పుడైనా సరే, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ దట్ ఈస్ క్లియర్ కాన్షియన్స్ అనమాట. సో మీ ఎదురుగానే చాలా మంది తప్పులు తప్పులు జరుగుతుంటాయి, ఆబ్వియస్గా జరుగుతుంటాయి. మీరు అంటే హౌ డు యూ హ్యాండిల్ దట్? అంటే మీరు వాళ్ళ మీద అసలు మీరు అరవకుండా యూ హ్యాండిల్ ఇట్ లైక్? ఎస్ నేనైతే వెరీ వెరీ ఐ వుడ్ సే ఐ డోంట్ స్పీక్ బ్యాడ్ వర్డ్స్. నో, నాకు అటువంటి అవకాశం ఇవ్వరు. అంత స్టేజ్కి పోవడానికి అవకాశం రాదు నా దగ్గర. అంటే నేను నాకు నచ్చలేదు, లేకపోతే ఇది మీరు ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు అని కన్వే చేయడానికి ఒక మంచి మీరు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ పొటెన్షియల్. As an IAS officer, it is my skill to understand your potential and to guide you to perform in a particular way. If I shout at you, it is not your problem, it is my shortcoming to understand your potential. So initial days, first 2-3 years, I used to sometimes get frustrated. ఎందుకంటే మేము బాగా చదివిన పిల్లలు కదా, మన మంచి అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాం. మళ్ళీ మా ఫీల్డ్ స్టాఫ్ అలా ఉండరు. కొంచెం అంటే వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే ఉంటాయి, అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ వేరే ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ వేరే ఉంది. అంతే స్లోగా నేను 1-2 yearsలో నాకు అది క్లారిటీ వచ్చింది. తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా మోటివేట్ చేసి కావాల్సిన అవుట్కమ్స్కి వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయాలని నేను నేర్చుకున్నా. ఐ వర్క్డ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ హియర్ అబౌట్ మీ దట్ షీ షౌట్స్ అట్ పీపుల్, but you will hear about me that she gets the work done. That's amazing. So because I want to see the best in everybody, you should enjoy working with me. It should not be a torture kada. Meeru paniki ravali, mee best ivalante you should feel kada you want to come and work for the day. So I believe in motivational style of leadership. Okay. Yeah. మ్యామ్ మొత్తం సీరియస్ టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం. ఇది ఈజ్ ఫర్ ఉమెన్స్ డే. ఒక 2 చిన్నవి. మ్యామ్ అంటే మీకు ఎవరైనా స్టైలిస్ట్ ఉన్నారా ఫర్ యువర్? నో ఐ యామ్ మై ఓన్ స్టైలిస్ట్ అండి. ఇది చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు మీ నేను ముందు నుంచి సారీ వేసిన సింపుల్ మనిషి. దీనికి ఎంతో పెద్ద కథలు ఉన్నాయి. స్టైలిస్ట్ ఇది నాకేం లేదండి. అండ్ మోస్ట్లీ ఐ వేర్ మై మదర్ సారీస్. ఐ డోంట్ రియలీ స్పెండ్ టూ మచ్ టైమ్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ సారీస్. షీ ఈజ్ అ బెంగాలీ లేడీ అండ్ షీ వర్క్డ్ యాజ్ టీచర్, ప్రిన్సిపల్. సో దే హ్యావ్
ఎవ్రీడే వాడికి అవసరాలు ఉండేవి. సో నేను పాత ఓల్డ్ సారీస్ చాలా వాడుకుంటూ ఉంటా. ఇన్ఫాక్ట్ మై మదర్ సారీస్ వేస్తే నాకు ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి. మీకు ఏది పర్సనల్గా ఏ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ అంటే మీకు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్? సారీస్ అంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అండి. సారీస్ ఎక్కువ ఇష్టం. మరి క్యాజువల్స్ ఉన్నప్పుడు సల్వార్ సూట్స్ వాట్ ఎవర్. Sometimes I wear westerns, but not very often. In public, I don't wear. Okay. Yeah, when I'm with my own family or private atmosphere, sometimes I enjoy wearing westerns also. Yeah. మీ వర్క్ అంటేనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రావెల్ కూడా ఉంటుంది అక్కడికి ఇక్కడ. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విత్ ఫ్యామిలీ అలా ట్రావెలింగ్ అనేది మీకు ఇష్టం వర్క్ కాకుండా? నాట్ రియలీ అండి. ఐఎమ్ అ వర్కహాలిక్ యాక్చువల్లీ. నేను హాలిడే తీసుకోవాలంటే పెద్ద ప్లానింగ్ అది. Somehow mental, I have to really prepare and I have to think, oh, I will take leave. Should I take leave? No, I'll take leave later. So my family gets a bit angry sometimes with me, but they are used to me by now. So they're like, okay, make 6 months mundu cheppali. Tarvata she will plan something. Okay. But I enjoy my work, frankly. And I am not a person who wants to go on holidays. But if I go, I enjoy, ఓకే మ్యామ్, మీ పిల్లల నుంచి కానీ లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయా మీ మీద? ఆల్ ద టైమ్ అండి. వర్కహాలిక్, షీ డజంట్ గివ్ టైమ్. బట్ ఐ టెల్ దెమ్ దట్ లుక్, ఐ వాజంట్ బోర్న్ టు బీ జస్ట్ యువర్ మదర్. ఐ వాజ్ బోర్న్ టు బీ మెనీ థింగ్స్. అండ్ ద ఫాస్టర్ యూ నో ఇట్ అండ్ accept it, it's better for you. So I am very cutthroat that way. Okay. You see, my mother, when she raised me, అంటే మా మదర్ కూడా కొంచెం మనం అంటే మేము ఏం చూస్తామో మాకు అదే ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కదా. సో మై మదర్ వాజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఉమెన్ అండ్ షీ యూస్ టు ఎంజాయ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. షీ యూస్ టు ఎంజాయ్ ప్రిపేరింగ్ హర్ లెసన్ ప్లాన్. అవి అంతా టీచర్స్ చేస్తారు కదా, అర్ధరాత్రి వరకు ఆమె చేసేవాడు లెసన్ ప్లాన్ ఇది అది. దెన్ షీ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ ద లెక్చర్. సో షీ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఇన్ హర్ జాబ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్. సో టు మీ దట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. For her it was not important ki let me think of what they will eat next day. అది కూడా పాపం చేసేవాడు. ఆమె మొత్తం వంట గింట మన మదర్ది తిన్నాం. ఇంకా ఆ తరం వేరు. We cannot even do half of what they have done for us. We don't look after the kids the way they look after us kada. But to me, I have seen a very strong mother who balanced her professional life and her motherly responsibilities. So in my case, I think I am not so good as a mother, frankly, but I try my best. Yeah, అలా చెప్పడం చాలా మందికి I am more of a IAS officer, less of a mother. But my kids are very good kids. They have forgiven me. That's all I will say. Yeah. మ్యామ్, మీరు ఇంత చెప్పాక ఐ వాంట్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. మీరు ఐఏఎస్ కాకుండా ఇంకొక ప్రొఫెషన్ మీకు ఇష్టమైంది, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోగలరు ఆ ప్రొఫెషన్లోనే అంటే విచ్ ప్రొఫెషన్? I can't imagine అండి. Now that you say, నాకు నిజంగా అది ఇమాజినేషన్ కూడా it doesn't come. I think I was born to do this, that's it. Yeah. But I can't imagine myself sitting in a bank or doing a job, as a banker or as a maybe if I had an option, I would have had a beautiful I'm a creative person. I would have loved to have some great design brand or something, and I would have sold beautiful clothes to people, maybe. But I think I was born to do this. Yeah. ఓకే. మూవీస్ హిట్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసాం. RRR కానీ బాహుబలి కానీ చాలా అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్న మూవీస్. అంటే ఒక స్టేట్కి మూవీ ఇలా హిట్ అవ్వడం, ఇన్ని క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేయడం స్టేట్ ఎకానమీ మీద అది ఏదైనా మంచి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా? I suppose చాలా economies related ఉండొచ్చు. They must be, apart from the film industry, cinema theaters and smaller tradespeople. I don't know exactly in terms of money back to society, how much comes back. That I really don't know. Okay. But any kind of economic activity is good for the state. Yeah. Any kind of an economic activity, any kind of, I would say where smaller people like cameramen, the cast, the crews, all the smaller artists who support that industry, if they are gaining out of it, it's a good thing. Okay. I don't know whether, of course, those movies are worth it. I'm being very honest because I've been watching a lot of these movies. I find that violence has become a huge content in these movies. I don't know why. I mean, they're beautiful movies, but చాలా violent content వచ్చేసింది ఈ మధ్యలో. So personally, I am not a fan of violence.
I feel you can give out the message in a very different way, and it can be as hard hitting but without showing, you know, that kind of violence. Because మీరు ఇంతకుముందు అడిగారు ఆ ప్రశ్నకి నేను లింక్ చేస్తాను. యంగ్స్టర్స్కి మీరు చెప్పారు కొంతవరకు దట్ మెంటల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు షో కాంటెంట్ అండ్ గైడ్ దెమ్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ విచ్ ఇస్ పీస్ఫుల్ అండ్ విచ్ ఇస్ గుడ్, విచ్ ఇస్ ప్రొడక్టివ్, నాట్ విచ్ ఇస్ వైలెంట్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్. అది ఎవరి కోసం ఉంది, I really don't. I mean, that's my personal choice. People may be enjoying that kind of thing. It may also instigate other people to show violent behavior kadandi. So చాలా మూవీస్లో చూపిస్తారు the boys are behaving so violently with the women. That's not good in any which way. Women's safety angle lo baaledu. From the perspective of a relationship, it's not good between a man and a woman. Violent behavior should not be part of any relationship. But that's my personal opinion. ఇప్పుడు అంటే చాలా మందికి వెన్ దే రిటైర్డ్, ఇది ఇప్పుడు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ కాదు, బట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్, ఐ డోంట్ నో తర్వాత మీ టైం దొరుకుతుంది, సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. వెన్ దే రిటైర్ దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు దాకా పర్స్యూ చేయని ఒక కెరియర్ పర్స్యూ చేయాలి, లేకపోతే ప్యాషన్ని పర్స్యూ చేయాలి అని, వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు? Okay, that's a tough question. I have another 16 years to retire, but I know, sorry for asking. No, now that you tell me, I should actually start thinking what I want to do. Okay. What I need to do. Like I said, I think I'll go into some very creative line. It's something I miss doing because our job has some limitations, Andy. As per mana service rules, manam వేరే యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మాకు రాదు, అప్పుడే మనం రిజైన్ చేయాల్సిందే జాబ్ నుంచి. సో మేబీ రిటైర్మెంట్ ఉంటే నేను కొంచెం మంచి ఒక డిజైన్ బ్రాండ్ లేకపోతే అటువంటి ఏదో ఆలోచిస్తాం, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టు మై ఇమేజ్. ఓకే, యా, లెట్స్ సీ. Okay. But I'm sure in the creative line, whatever it is. Yeah. And ఇంకొక క్వశ్చన్, అంటే నా సర్వీస్లో దిస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఖచ్చితంగా అన్నది ఏదైనా ఉందా మ్యామ్? Yes, one very I will repeat the same thing. Two things I want to really wish that it should come true for entire our country. One is that children should start their day by eating breakfast. Okay, it's a very simple thing. You might think why she is repeating the same thing. That affects everything in their life, their concentration, their performance, their mental health, their physical health. So if you want the next generation to be strong, to be capable, and to be really performing well in studies, in school, in college, they must start with a healthy meal in the morning. Okay. And 70% of the children in our country don't eat the first healthy meal. సో సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఉండొచ్చు, నేను మీకు కొన్ని చెప్పాను ఇంతకుముందు, అలాంటి వాళ్ళకి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది. సో సమ్హౌ ఐ డోంట్ నో హౌ విచ్ పాలసీ విల్ హెల్ప్, బట్ కొన్ని స్టేట్స్లో మేము స్టడీ చేస్తున్నాము. బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్స్ అని ఉంటుంది, కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో హోప్ఫుల్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఆల్సో వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు suggest to government to do something good. But I believe this is a very fundamental change in the lives of children, and that will give them lot of healthy future. Exactly. If we don't know this any, but in our rural areas physical handicap category of children చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి పెన్షన్ మేము ఇస్తాం ప్రభుత్వం నుంచి. ఆ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఇలాంటి కారణంతో వస్తాయి. సో కాంజినైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు, అట్ బర్త్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది. సో ఆ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, ఆ న్యూట్రిషన్, ఆ హెల్త్ అయితే నాకు ఒక చాలా ప్యాషనెట్ సబ్జెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ సెక్టర్, ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ సో మచ్. మ్యామ్, యు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్, చాలా ఏళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. అంటే చాలా మంది ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్కి, ఈ వాతావరణానికి చాలా అలవాటు పడిపోతారు. ట్రూ అండి, హైదరాబాద్ ఈజ్ very very bad habit actually. People who live in Hyderabad don't want to go anywhere. Many people tell me, oh, you can try for central service. I don't feel like going. I love Hyderabad. So దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ దిస్ ఫుడ్, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఈజీ ఉంటుంది అంటే మీరు కైండ్ ఆఫ్ ఎడిక్టెడ్ అనే చెప్పచ్చా? ఎడిక్టెడే, నేనైతే ఎడిక్టెడ్ అండి ఫుల్లీ. ఎందుకంటే 2-3 నాట్ జస్ట్ అంటే గుడ్ పీపుల్, నెంబర్ 1, వెరీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. అండ్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కూడా. ఎస్, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఆఫ్ కోర్స్. మనమైతే ఇప్పుడు అందరూ అంటే మీరు అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ హిందీ, తెలుగు అన్నీ ఉన్నాయి, మిక్స్డ్. బట్ అదర్ దెన్ దాట్ ఆల్సో ఇట్స్ అ సిటీ విచ్ హ్యాస్ అ స్పేస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి.
రిచ్ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది, పూర్ పీపుల్ ఆల్సో లివ్, అండ్ దిస్ అ సర్టన్ పేస్ ఇన్ ద సిటీ. చాలా ఫాస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ లేదు. సో ఎవరికి ఎలా కావాలి అలా అడ్జస్ట్ కావచ్చు. అండ్ ఆఫ్ లేట్ లాస్ట్ 10-15 years అంటే హైదరాబాద్ ఇస్ బ్లూమింగ్ ఇన్ టు అ వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ. యూనో, మనం ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తే కొంచెం ల్యాండ్స్కేప్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ కనపడుతున్నాయి. తర్వాత ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ కూడా స్లోలీ సో మచ్ డెవలప్మెంట్ కదా we see. So I truly feel that only thing is once a city comes into that focus, then you have to create so much more infrastructure to keep it alive. Otherwise choke అయిపోతుంది, and then it becomes a nightmare like many other cities. So I think a lot of beautiful planning is also required for Hyderabad city to remain as it is and to grow into a much more world class city. And but I am a total Hyderabadi at heart. Yeah. Amazing. Even your charm. I mean, I'm dreaming many days I should go to see old city and buy those lakh bangles. I don't know why suddenly నాకు ఏదో కోరికలు వచ్చినాయి. అంటే మేము వెళ్ళాము 20 years back. అది ఎలా ఉంది, ఆ ఓల్డ్ వీధిలో ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా కూడా అలా ఉందా? I was just thinking, you know, so I'll go maybe one day and మీ పోస్టింగ్స్ వల్ల, మీ సర్వీసెస్ వల్ల, sometimes we don't get a chance. So I'll revisit some places, but it's one of the most favorite cities for me. Yeah.